בוא ניתן לזה קצת להיטען. זה פאבריק. שלום שלום. אח שלי, אני בשבילך עושה את זה, אני עושה את זה בשבילך. ורק שתדע, כמה שאתה מלכלך על מיינקראפט, הנה קיבלתי הצעה לזה. אני אדבר איתו עוד מעט. מי ביקש וויצ'ר? זה היה דיבור. מה זה מי ביקש? אני ממשיך וויצ'ר, זה לא מי ביקש וויצ'ר. נו, מה אתה רוצה? אתה חושב שרזידנט איביל זה מה ש... זה? כאילו, עשיתי וויצ'ר כי יענו במקום במקום זה. במקום המיינקראפט, אמרתי אני אעשה וויצ'ר. בסדר, לא, אחי, רזידנט, אתה תקבל רזידנט. אבל זה ביום שצריך להתכונן עליו נפשית, שאני לא אעבוד, שאני אוכל באמת לתת 8 שעות, כי לא כל... אני לא יכול לבוא ולשבת 8 שעות. אחי, אני ליטרלי, אני לא יכול לשבת 8 שעות בזה, אתה מבין? צריך להתכונן לזה. לראות מתי אני בבית במשך 8 שעות שאני אוכל באמת לשחק את זה בלי הפרעה ובלי כלום. ואז אני אעשה את זה, אל תדאג. אתה צריך לארגן ישיבה, נו, אתה מבין? צריך לעשות את זה לג'יט. לא על הבאבלה, פשוט נכנס יום אחד ועניינים. ועשיתי וויצ'ר, כי אמרתי אני אסיים את ה-DLC. ועניינים, אתה מבין? אני צריך לדבר איתה רגע. בינתיים תישאר פה. היית איתי בווקונג, תהיה איתי בוויצ'ר. אני לא אבל יוצא עם הטרייסי הזאת או משהו. צריך ללכת לברן. כן, טריס. בסדר, סליחה, לא שחקתי הרבה זמן. זה לא כמוך יש תמונות של טריס אחי בקיר ועניינים. וואו וואו, כזה אני? וואלה, באמת ירד לי כמות צפיות וזה, אבל זה בגלל שאני לא משחק במשחקים שהם מיינסטרים. ווקונג נגיד היה מיינסטרים, פשוט זה משחק שאהבתי. כן, אתה מבין? So be it. If there's no demand, I shan't supply. נו, איזה משחקים מעניינים אני יכול לשחק? בוא תן לי דוגמה, חוץ מפאקינג רזידנט איביל. You're a bridesmaid, Shani. Take your place. Midnight chime has struck. The capping times are come. What thoughts in young hearts prance. What dreams make young blood run. מה זה הדרגון באמת השיט הזה? זה MMO כאילו? מה זה? אבל מה זה? מה זה המשחק? מה הוא בכלל? סתם כאילו זה?
אתה הסתכלת? זה היה מעניין. כמו דרגון דוגמה? אתה משחק בזה? בפרוץ? אוקיי. איך אתה משחק עכשיו? אתה לא בעבודה? You'll get the cow, lad, the bull, the calf, the hay. So drink and be merry. הבנתי. זה לא מאשר שאני משחק בפרוץ, אני משחק לשחק. מה זה אומר? למה הוא חתך את עצמו? למה הוא מחייך כל כך? That really necessary? It came rushing back in a torrent. How we caroused at old Geard's wedding. I couldn't resist. Had to pen a few words. Will you give it the letter? I will. Thanks. You're a good chap, Witcher. Dull as dirt, but good. הוא נוכל זה, הוא יודע מתי לרשום, מתי ללחוץ ואז להחזיר, ואז לתת, כאילו גרלט עושה את זה, שזה ממנו, אבל זה לא, זה מוולדימיר. A lovely custom. Blushing maids, twirling in dance, their hair swirling freely, their bodices undone, their bouncing... Will you stop? נסתכל על הדרגון שיט הזה, או מה שלא אמרת, ויש גם את הרגנרוק האמת, לא, את ה-God of War, את שניהם. מעניין אם זה יהיה מעניין עדיין. I'm not finished here. It's past midnight. You can take off those lovely ears. Only if you want to, of course. Lovely as they are, think I'll put them away for now. Is Vladimir's ghost gone? You see, she asks after me, misses me already. I'm here, my ever-loving tulip. כן. That kiss as אתה we מבין? danced made my אני head מרגיש so אבל light. שמה שצריך זה פשוט המשחקים החדשים, כמו כמו המונסטר הנטר ווילד הזה, שזה הדרגון בול גם, כאילו, You seem to have enjoyed yourself. בטוח מישהו היה I'm נכנס. glad. A kiss. I knew it would end this way. שזה על מה? שעל מחשב, But a beginning. No, it's just an end. It's after midnight. Your time has come. We needn't fret such trifles. Death's not come to claw me back, so מעניין why not כמה נגיד continue our מכל DLC What's יש. Geralt think about עכשיו that? שאני נמצא נגיד You gave בחתונה, your word. כביכול אני צריך, יש לי 2 darling. משימות הרי, אני צריך, I'm לא, dead. יש לי 3 Can't טיימס, לא. expect too much from a corpse. Vladimir von Everick, go back whence you came. Please. Stay out of this. Stop! I beg you! Stop! Get ye hence, or I'll take you with me, and your mouldy crypt will look like paradise in comparison. The choice is yours. Don't torture him. I promise he'll not רגע, איך אמרת שהמשחק זה? דרגון וואנגארד. בוא נראה את זה בינתיים בזמן שהוא שובר לו את הראש. Gods, what is this? What did you do to him? What did you do to him? Sent him back whence he came. I hope you didn't hurt him. I disposed of a pest. There was no need for you to suffer his cheek any longer. Geralt had finished his task, you see, so... Yes, I know. או, שלום ליאל, מה נשמע? ברוך הבא ללייב. Who knows? Perhaps this דרגון time will אייג' be ויילגארד. אוקיי, זה בכלל לא מה שרשמת לי לפני זה, זה לא פאקינג דרגון וואנגארד. Just so happens
I also know the history you share. You do? How? Shani, darling, would you ask an eagle how it knows how to fly? דרגון אייג'. Regardless, כן, ראיתי את זה היום בזה, בחנות. אוקיי. אני רוצה להישאר איתה עוד קצת. Don't make excuses, Geralt. I'm not angry. A witcher has to ply his trade. לא, אני לא אוהב את זה, אני רוצה פאקינג זה. As for me, היא דומה לטריס. perhaps I expected too much of this wedding. כן, הסתכלתי על זה בדיוק לפני שהתחלתי את הסטרים. לא הבנתי אבל מה כאילו Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid after ביי all. עובר. Ah, there it is. The face of a man who's failed to understand a woman. You understand her? Of course. Women are simple. The problem is that men are hopeless fools. Your friend will now make a show of being hurt, pick her some flowers, or bring her a drink. She'll get over it in a snap. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. טוב, נראה לא רע. You have feelings for her. Don't overthink it. Surrender to spontaneous honesty. Nothing more beautiful in human. נראה לא ברע בכלל אפילו. You needn't end like Aldona and Jonas. Besotted מצד שני זה fools bound by סינמטיק. a contract they'll קצת never escape. דרקונים. Seize the night. Seize your טוב, chance. הבנתי. Enjoy one. יש את זה כבר פרוץ, אתה אומר? That's it. Have fun. טוב, אז אני יודע מה אנחנו נעשה בלייבים הבאים. ואני חייב גם זה. לא, אני מבין. כאילו מולטי זה סיבה לשלם. לדעתי זה גם לא. למה אני פאקינג לא יכול להיכנס לפאקינג אינבנטורי? Use the witcher sense to find something that will cheer Shani up. Good mead ought to lift her spirits. A sip of something strong never hurt anyone. אתה מגזים. אלדן רינג אחי, זה משחק אחי של פעם בעשור. Good idea. כי אני רוצה שישאר להם משחק, זה לא המולטי. אני רוצה שזה יהיה לג'יט. אני בשביל הלג'יט. לא בשביל כן. טוב, מה אני יכול בשביל לשמח אותה? את זה לא בא לי. תן לי רגע לעבור. אני לא... החוק הראשון בוויצ'ר זה לקחת את כל מה שיש. זו רגע! פאקינג... גמד! גמד! וואי... אני צריך להרביץ לו באמת. זה? מה זה? Shani loves the blossoms. I'd enjoy this as well. A sip of something strong never hurt anyone. Question is, will it cheer her up? אני מרגיש שלא בא לי גם. Maybe not. She might be a sad drunk. לא צריך להשקות אותה כל הזמן. בוא ננסה אולי להביא לה... אני מקווה שיש איזה פרחים או משהו כזה. מה זה? רגע שנייה. אולי זה פה למטה איפשהו. אני מבין שזה לא למטה, אז איפה זה יכול להיות? מה זה? Shani mentioned she used to weave the berries into necklaces. Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? אני חושב שכן, אני חושב שעדיף להביא לה איזה משהו שהיא אמרה. וזה שיכולה... Becoming quite romantic. דרגון דוגמה יותר טוב ובלק מית' גם יותר טוב מהדרגון אייג' הזה?
נו, איפה שאני? אתה אומר ששניהם יותר טובים מאלדן רינג? בסדר, נו, אתה בן אדם מוזר, מה נעשה? קודם כל דרגון דוגמה לא. ווקונג? הסיבה היחידה שאלדן רינג, לדעת, לא, קודם כל, לא, יש כמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית למה לדעתי אלדן רינג יותר טוב מבלק מית' זה כי זה עולם פתוח. ועולם פתוח מקנה לך מלא אפשרויות, כן? כאילו, מהבאסה בווקונג, שזה... בדיוק, כן, אחי, פאקינג הייטר לאלדן רינג, סבבה, לא הצלחת לסיים, רון סיים פניך, לא צריך אחי פאקינג להחלך על זה. בסדר, כן, כן. כן, כן. העיקר כל העולם חושב שאלדן רינג זה טוב, רק זה... כולם טועים. הבאתי לעזר. יואו, זה המנגינה שאני אוהב. Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you were at a funeral. אבל כי בלדור גייט זה משחק ששינה... The face of gaming. לפחות בדאנג'נס אנד פרולרס שיט הזה. לא, לא לגייז. כן, אבל לא, הפואנטה לדעתי במשחק שם זה... קודם כל זה שהיה לסביות וגייז זה לא העניין של הווק, לדעתי לפחות. זה העניין שהם ליטרלי... כל הפואנטה של המשחק זה שהם יכולים לעשות מה שבא להם. אז אם הם יכולים פאקינג להחליט לשרוף סנאי, אז למה שהם לא יוכלו להחליט אם בא להם לשכב איתה או איתו? זה כאילו הסיבה היחידה שאני חושב שלמה הם עשו את זה, לא בגלל שהם בוק או משהו כזה. The years flying by, yet all I ever do is study. Pump stomachs and you've got me. You've got friends. You've got me, כמובן. You got me. For how long? מה זה לא עשה כלום חדש? תמצא לי עוד משחק של D&D באיכות כזאת שהם פאקינג לפרטי פרטים ירדו, שאתה יכול להוציא מאות של שעות על המשחק ואתה יכול כל פעם לעשות דברים אחרים וזה גם אפילו לא D&D, תן לי משחק אחר שיכול לעשות כל כך הרבה דברים, כל מיני אופציות כאלה. הדבר היחידי שבאסה זה משחקי תורות. זה שזה משחק תורות. אם זה לא היה משחק תורות, כאילו, זה היה משחק לא השנה, זה היה משחק המאה. אבל זה אין מה לעשות. משחק תורות, אין מה לעשות. ועדיין, עם כמה שזה, עם זה שזה משחק תורות, עדיין זה ניצח. עדיין זה פאקינג ניצח. זה קטלני. אני לא אצחק את זה בחיים. זה קטלני. טוב, אז שידלתי אותה כאילו? מה? לא הבנתי. Did you enjoy the wedding? אם זה היה איתך, נהניתי. It was all right. Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, be his puppet. Gotta admit though, thanks to him, I did experience a lot of things I might have missed otherwise. Mean chasing a dog through the woods or brawling, fence board in hand? אני יותר דיברתי אלייך. There was also a kiss. True. Though that was so clearly Vladimir. I nearly forgot you were involved at all. His will, sure. גם אתם קצת כאילו אראוז עכשיו? Reminded me of the old times. מתריס? מחיקוי של תריס ב-DLC? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. Epidemics long forgotten, sure. But the romantic bits in that adventure? Don't plan to ככה forget סניר בחיים those. לא מעמיס בחורות. רוצה לראות את הנחיל שלי? You needn't worry about our finances, sir. My workshop, business is booming. מה הקשר? I'm relieved to hear it. See, coin's tied to Torrent, but don't tell the old battle-axe. She'd be furious if she learned to let it slip. Never you worry, sir. My lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm Vassy. But you can call me Dar. אומייגאד. אתם יכולים להתנשק? Dar, I feel honored. Let's drink on it. Seems the טוב, families שתהיה are נראה bonding. פה גיישי. A bride's father and his son-in-law?
Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. Oh. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Mm-hmm. Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each other, though. Parents usually give in if that's the case. נכון. סתם לא, האמת שיש הרבה אנשים שהם לא. יש ליטרלי מלא סדרות על הדברים האלה. Oh, I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him. Unfit, what that mean? You convince her, I'm sure. What kind of beau's unfit? So far, every kind. Yeah. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy Wow, to find a husband. 13th They go to century? learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own זה practice, 1200 כאילו. been at the front lines many times. זה פאקינג You're a good 1200. person. Not a thing wrong with you. Really think so? מידל אייג'ס Really? בתכלס. 1200 זה מידל אייג'ס. תכלס. Look, the brave brothers. Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. I prefer you. I wasn't in the mood. Would have resisted, tried to regain control. I think you would have seized the opportunity. I don't need opportunities like that. And changed your style. Let's say I've grown choosy. You say that as if you've already picked. 'Cause I have. Guess who? צריך להכניס מוד של סקס לפה. Gorgeous. אני פאקינג בתול! אוקיי. Been thinking about that kiss. What הופה. kiss? The one Vladimir planted on your lips with my lips. Just wondering if it would have felt any different without him there. That I cannot tell you. Only one way to find out. Oh my... וואו. צריך להגביר לכם את האודיו במחשב. פלוס 18 חברים, פלוס 18. רואים לה את התחתונים שם מתחת לחצאית. So, how'd it compare? Better by a mile, completely different. Definitely rather kiss you alone, of my own free will. Ooh. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact. All true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? Kiss sure didn't sate me. Promised you this night. Aim to keep my word. And I aim to be direct. Even more so than Vladimir. Sounds interesting. Interesting is what interesting does. מה אכפת לי אחי מה יש לה בין הרגליים? לוזרית, הולכת לשכב עם איזה לוזר. Rats. Piers taken. Got a feeling it's about to free up. ברור שהיא לא, How did נו. you know? I'm clairvoyant. מה זה אומר קלרוויינט? כי אפילו היא לא יודעת מה זה קלרוויינט. תשתי. Practically full. Be ashamed to let it go to waste. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it.
drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First of all, do no harm. בסירה הם עושים את זה? אומייגאד! בסירה? מה הקשר שיש לו זין ענק? מה הקשר? כאילו, אני יודע שיש לו זין ענק. כשהוא הוריד את אז, כשהוא בא לצלול, כולם היו כזה... He has a huge monster in his pants. כן, כן, תיגע בה בכתף. תיגע בה. שידוליישן. הוא משדל אותך. בואי לפה, תמצצי לי רגע. סקשואל אינטרקוסס, חברים! שניר, תשתיק את זה, שלא ישמעו את זה בעבודה. כן. אומייגאד, הם ערומים! פטמן! איך נוח להם שם, באמת? אני לא מבין איך נוח להם שם. יש לי בדיוק נייר טואלט פה. אומייגאד, וואו. פלוס 18, חברים. פלוס 18. אומייגאד. די, נו, איזה... לפרטי פרטים, מה זה? כאילו, המים קצת פאקינג שוטפים אותם שם, היא ליטרלי טובעת במים. אוקיי. טוב, אני מרגיש קצת לא בנוח. צופה בהם. היי, אחי! מה זה? לא מפתיע אותי שסניר פשוט נכנס לפה. הוא בדיוק גם תזמן את זה, בדיוק לפני שזה התחיל. סניר נחש. כמה פעמים ראית את זה? Keeping count. I do that sometimes. Did we make it to the moon? Forgotten already? No, not the sort of thing you forget. Exactly. הרזה קצת הייתי אומר. Sound like you wish you could. No. I certainly won't forget that. And I definitely don't regret it. But I do need to sort it all out in my head. Alone. הופה. מישהי לא החלטית. Shani, wait. Before you go, need to ask you a favor. Yes? It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. תנשום. איזה כיף זה, איזה כיף זה להתעורר בבוקר על החוף. ושככה זרקת השלונג שלך. אוקיי. רגע, רציתי לבדוק משהו, ברשותכם. בוא נעשה את זה פה רגע. ואז נעשה את זה. ופה. אמרתי אני אבדוק משהו. טוב, לא משנה. אוקיי, inform Olgierd that the task has been completed. למרות שבתכלס זה לא כזה. אבל אוקי דוק. יאללה בוא נזמן את רוץ' שלנו. שלום רוץ'! Faster. Faster!
אוקיי, פה... למה שתעצור? למה שתעצור? לא נראה לי, יש לי מעבר שם. מאדר פאקר הזה, הם סגרו את זה. Let's go. כן! אור, נכון? מה נשמע? אני ניסה לעבור רגע. כאילו, אני קורא לך אור כי אני רואה D-R-O-R, אז זה כאילו אור, או שאני אקרא לך רור. רר. מה איתך? אוקיי, פאקינג אפשר יש איפשהו לעלות פה? אני לא מבין. הנה. נעבור פה רגע. פאקינג, תודה רבה באמת. בואו נראה. לאן אני צריך? אני צריך לדבר עם הג'ינג'י כאילו. סבבה. ו-42, אוקיי. נלך רגע. אוקיי, נעלה פה. לא, רגע. לא אתה. לג'ינג'י אני צריך. ג'ינג'י! What are they doing? Playing. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. Oh, yes. Forgot witches are sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. Interesting company you keep. Nice saber. How that of your prince turned into a monster. האמת שלא כזה, מעניין אותי כל השאלות הזה, פשוט נשלח לו את זה, עשינו את המשימה. לא רוצה לדבר איתו גם יותר מדי. You spoke to him. Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. he Blood on did. his hand. It's unmistakable. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Bersodi's house next. Best of luck. Enjoy. סבבה, עכשיו Deadman's Party. Go to the Bersodi Action House in Oxenford and ask for the owner. אוקיי. זה פה ליד. סבבה. רגע, מה? חשבתי זה מעבר שם. אוקיי, אז אני מבין שזה פה. אוקיי. Ding 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 ding. This the Bersodi Brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you, fraternizing with civilians is not allowed. מי זה הפוץ הזה? Want to talk to the owners? Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier? Not a thing. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76 CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high. Top, in fact. Borsodi fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Any of the owners home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Bersodi?
Aye, he is. Need to talk to him. Order 76 CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. I'm sure we can work something out. Gonna let that hold you back? Come on. I'm afraid you're out of luck. Order 76 CWX, also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. Oh. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and but I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. But my orders... Fuck your orders! Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention and shut your giggy. Oh, the lads will be rolling back at the... רגע, אני רוצה לבדוק משהו. ברשותכם. מה רציתי לבדוק? אוקיי. שנייה, אני רק מסתכל. לא. מה זה השיט הזה? לא בא לי את זה. וואי, ה-quiet place נראה טוב, תאמן? זה לא מה שרציתי. הנה. שנייה, ברשותכם, אני רק מעדכן פה איזה משהו שיהיה לי. סבבה. עכשיו. מה שרציתי לעשות זה, להוריד את זה, יופי. שור. היידה. בסדר, בינתיים אני מוריד את הדרגון אייג' הזה. נראה כמה זמן ייקח לזה. snare, אתה פה? snare. רגע, שנייה. Appreciate the help. Just note, I've always had a mind to see into old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah, folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. Could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Huh. Pretty much unbeatable. Aye. And I've nae seen a purer example of the benevolent state. What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de New and Longendijk. Well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me.
Point of fact, I'll just wrap him in paper and lock him in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, my little keep his soul. But Horst is like to show his head during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only ever collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Okay. Gold and mother of pearl with topaz insets. Geralt, you thought of buying real estate? Could get you attractive terms on a mortgage. Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. It won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there is Countess Mignol. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. There's Jaromir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. Optional meet Vlad's friend. Sit down when you're ready to take a part in action. אני רוצה להכיר את החברים שלו? לא נראה לי אני רוצה להכיר את החברים שלו, בוא פשוט נשב וזהו. בוא נשב פשוט וזהו. אני מת על המנגינה הזאת. לא, זה היה שם איזה... זכר למנגינה אחרת. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Borsodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid? Of course I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ha! Knew the bug would get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumour has it the figure harbours a treasure inside. A rumour one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? יאללה, בוא נזרוק מתי. The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid Countess Mignol bids 250. Do I hear 300? יאללה, יש לי 27,000. My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 losers and sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the mysterious brass figurine. Proceeding now to lot number 2. A canvas by the young Novigrad artist Van Rohe, Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically naught. לא, לא בא לי. Good folk. Is no one tempted? Atypical in style, true, but worthy of the vestibule, surely. Nah, לא מעניין אותי. Do I hear 10 crowns? A mere 10. Ah, at last, a buyer. 10 crowns once, twice, and going thrice. Lot number 2, Starry Night over the Pontar, sold to Master Jaromir.
וואי, מביך ממש למשטר את הזה. A true rarity, scarce as hen's teeth, spectacles. A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the gnome masters, once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? לא ועליתם שפיים האלה. Brilliant! With the gentleman with the white hair now at 350. What? מה? I didn't... 350 once? 350 twice? And 400 now with Countess Mignol. Any advance on that? Going once? Twice? Thrice? And sold! The Professor's spectacles go to the Countess. Oh, the excitement. With the 3 lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities abound, please partake. We'll resume shortly. למה הוא נתן לי דחיפה בשביל שאני אקנה את השיט הזה? Oh, Geralt, look! Horst Besudi! Come on, before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who... comes uninvited. Forgot my manners, exactly serious oversight that may be so, but you gained by my presence. But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in. Got the distinct impression the two of you started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? אח שלי, למדתי. Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? מה תעשה? מה תעשה? Doesn't matter. Willing to tell me what it is or not. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hammelfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. שבור לו את הפנים. לא, נו, שבור להם את הפנים כבר. אוקיי, הוא הולך לקבל ממני מכות. פאקינג לוזר. Your swords, master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honorable gentleman. Okay. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Your mom smells of gooseberries! רגע. לא. טרי קאונטר אטאק, דודג' אלט. Damn it. Right. Lift. I'm trying to knock it. אפס. תראה, תראה איך הוא מקבל מכות. תראה. איזה אפס. פאקינג אפס, מטומטם. שניהם קיבלו מכות ממני. הלוזרים האלה. ברגע שהבנתי איך לעשות את הדודג'ים. זה היה אלט כל הזמן על זה. Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast, though. So you can sit tight a while. להשפיל אותם. Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom.
Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Borsodi's house alone. How do you know about and do you think you can help me? Is that it? Really think you can help me? We can help each other. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in והוא מקשיב לו כל הזמן הזה. A heist. Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope. אוקיי. טוב. האם אפשר לסמוך עליו? שהוא לא יעשה שטויות? וואי וואי, זה נמצא שם. אוקיי. אנחנו הולכים בכיוון השני. ואני צריך את רוץ'. רוץ', בוא. נו באמת. לפחות כן, תעשה קצת משהו. דהירה קטנה. אוקיי, מישהו פעם נחנק למוות שם. נעבור פה, נעלה במדרגות. נפנה שמאלה. ובשנייה שאני יכול לעשות את זה... רדייניה. היידה. היידה. אוקיי. מה זה? הם רבים מכות שם. אוקיי. בוא נעשה, נראה לי, ארד. יופי, הורדתי לו את זה קצת. האמת שאפשר לעשות... הוא נפגעתי. היי, תיזהר. מי אלה? מי אתם בכלל? יא אפסים. אפס. That was rather efficient. That all you got to say? I saved your life. We'd have disposed of that rabble easily. We? Aye, aren't we precise? You know what I mean. Now, are you here to trade or not, Wouldn't happen to have some yarrow extract? I do. In the back. Follow me, please. אוקיי, צריך לתקן את זה שלנו. כמה יש לו עכשיו? אוי, סליחה. יאללה, בוא נרד למטה. אוקיי.
You've come. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. רגע. ברשותכם, אני רק מסתכל על משהו. אפשר להמשיך? Something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You one I can count on. Before we go any further, you even know what Max Bersodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist, or not? The vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What did they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? Come on. I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me, either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage. Just for your help in a heist. We break in. Each take what we need. Then go our own ways. Try to trick me anyway, anyhow. You won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door, windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar, crack open or blow off the vault door, and voila! Not all bad, except sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safe cracker, or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we've to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye, but that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. Don't really have any other options. So be it. I'm in. But on one condition. No one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard. How about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering round, we could get noticed. Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favourite's Eveline Gallo. A circus artist, no better as the just now performing with her troupe somewhere near Oxford. Specialities. Rhythmic gymnastics. Tightrope walking. Breaking and entering. Not officially, no, but I've compared the route her troupe's taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A
perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, with another option in Hugo Hoff, alias Beef Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cock from the roof of the town hall in Novigrad. So, the half-mad. Word has it, he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. What's this about culling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spike the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, I say. Want to raise suspicions. Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favour. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You could also use your fists. All right, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bassi, native of Mahakam, a specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Bolt door for him should be a cinch. Yo. The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones, and settled in the village of Almas. Might plain turn us down. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. I know the man. Slew an archgriffin for him. Mean fiend, pretty much. Hans or the beast? Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. נראה לי את ההוא מהכלא יהיה יותר קל, כי אז הוא כאילו, תודה שהצלת אותי, בוא אני אעזור לך. Get it all done, and we'll meet back here. What then? Then, we'll bug a horse up, down and sideways, all together. טוב, בסדר, אני אסיים פה, ובסטרים הבא שאני אעשה של וויצ'ר אנחנו נתחיל את האספת, בוא נגיד ככה, צוות הפריצה שלנו. ואגב, אני אולי כנראה היום אני אעשה עוד לייב, וזה כבר יהיה של הדרגון אייג'. אז כן, אני אעדכן בדיסקורד למי שמעוניין. תודה רבה לכל מי שצפה, ואנחנו נתראה. יאללה ביי.